Good morning, DXN. Assalamu alaikum. United DXN. Good morning. So I hope one day we can drink Morinzi together in Iraq too. This is one of my dreams. أتمنى في يوم من الأيام إنه كلنا نشرب مورنزي سوية بس بالعراق، هذا واحد من أحلامي يعني. So today I would like to talk a little bit the most valuable thing in the life. اليوم أريد أحكي وياكم عن أهم الأشياء قيمة بالحياة. You know, our time is limited in the earth. All time is limited in the earth. وتعرفون كل الوقت يعني محدود بالأرض هذه. So the question is, how can we use it? السؤال هو إنه شلون نستغل هذا الوقت. I joined the DXN 14 years before because I want to be free. قبل 14 سنة أنا انضميت ل DXN لأن ردت أكون حر. And of course I want to earn a lot of money. وطبعاً أريد أكسب هواي فلوس. But now I see the biggest benefit, you know, my time. I'm totally free. بس هسه أنا شفت الفائدة الكبرى. هو وقتي. أنا حر بي. I would like to share with you a story because it's really important for me. أنا حاب إنه أشارك وياكم قصة لأن هي حيل مهمة بالنسبة لي. Of course, the most important thing in my life, my family. طبعاً هو أهم شيء بحياتي هي عائلتي. When I joined the DXN, I had 5 children. من انضميت ل DXN كان عندي 5 أطفال. But I studied the marketing plan, and you know, if you want to be diamond, you have 6 different legs. So now I have 6 children. درست الخطة المالية وما فهمت إنه حتى أصير ماسي لازم يصير عندي 6 خطوط مؤهلين. هسه سويت عندي 6 أطفال. So, you know, after when I reached the Crown Ambassador level, I took a question for myself. من وصلت لرتبة السفير الملكي أني خليت سؤال لنفسي. Lazlo, now you are a Crown Ambassador, but are you free? لازم. هسه أنت صرت سفير ملكي، بس هل أنت حر؟ And that time I had to say no, I'm not free. ذاك الوقت قلت لا، أنا هسه مو حر. Do you know why? تعرفون ليش؟ Because that time, every day, every morning, I had to wake up and I had to pick up my children and to go to the school. لأن بذاك الوقت بذيك الفترة كان لازم يوميا أقعد من الصبح وآخذ أطفالي أوديهم للمدرسة. So I wasn't free. ما كنت حر. So I told my wife, forget the school. It's not interesting. وقلت لزوجتي شنو رأيك نترك المدرسة يعني ما مثيرة للاهتمام المدرسة. Sorry, the school is not interesting. The education is interesting. أنا يعني آسف بس يعني المدرسة ما تعرف اهتمام مو مهمة. التعليم هو المهم. So my smallest children never went to the school. لذلك يعني أطفالي الصغار أبد ما رايحين للمدرسة. He is excellent. And you know, it is not a money question. وتعرفون يعني هو مو سؤال يتعلق بالفلوس. I spend only about 3,000 euro per month for their education. أنا تقريبا بالشهر أصرف تقريبا 3000 يورو على تعليمهم. Many people have 3,000 euro. هواي ناس عندهم 3000 يورو. But they haven't time because they have a job. بس ما عندهم وقت لأن عندهم وظيفة وعمل. Every day they have to go to the workplace and they have to pick up their children to the school because the school save their children. كل يوم لازم يقعدون يروحون للشغل وأيضا يأخذون أطفالهم ويودون يجيبون للمدرسة. But together with my wife we are free. بس أنا وزوجتي يعني حرين. We can save our children. نقدر ننقذ أطفالنا. No need to go to the school. ما يحتاج نوديهم للمدرسة. But they can get the best education. بس ممكن يحصلون على أفضل تعليم. From the best motivated teacher. من أفضل معلم محفز. And they learn only 3 days a week. ويدرسون بس 3 أيام بالأسبوع. Because it's more efficiency. لأن هاي الطريقة فعالة أكثر. And they have more time. وعندهم وقت أكثر. They more time to have to focus what they want. وعندهم وقت أكثر حتى يركزون ويعرفون شنو اللي يريدونه. So maybe you understand this is not happening because the money.
It's happening because we have time, we are free. ولازم تعرفون انه هذا ما دا يصير لان اكو فلوس، لا هذا دا يصير لان اكو وقت ونريد نصير احرار. Thank you for this opportunity. شكرا لهاي الفرصة. So, and you know, if you have money, the money is nothing if you haven't time. وتعرفون يعني اذا عندكم فلوس، الفلوس ما تعني شيء اذا ما عندكم وقت. So now I control my time. لذلك انا هسه اتحكم بوقتي. And of course, I teach my team how can they build this business alone without me. وايضا اكيد انا دا اعلم فريقي انه شلون يبنون هذا المشروع بوحدهم بدوني. You can check my colleagues. My downline, don't call me. تقدر تشوفون قائمة الاتصالات مالت سجل المكالمات. الفريق مالتي بدهم يخابرون. I have many leaders, different countries. عندي هواية قادة بهواية بلدان. But they know already. They know everything already. بس هم اصلا يعرفون كل شيء. So no need in my daily action. ما يحتاجون يعني تدخلي اليومي. You know, the last 12 years, I recorded my whole presentation. بآخر 5 سنوات سجلت كل تقديماتي. I recorded my today presentation too. وأيضا سجلت تقديمي مال اليوم. And I uploaded my every presentation in my YouTube channel. وشكو شيء أقدمه أني أرفعه بالقناة مالتي. It is free for everybody. مجاني للجميع. You can find more than 400 different presentations in my YouTube channel, more than 20 different languages. تقدرون تلقون أكثر من 400 فيديو قناتي باليوتيوب بأكثر more than 20 different languages. بأكثر من 20 لغة متوفرات. You can find many Arabic presentations. تقدرون تلقون هواية محاضرات بالعربي. Because I was in Kuwait, I was in Bahrain, I was in Belgium, and somebody translated me to Arabic. لأن أنا قبل كنت بالكويت وكنت بالبحرين وكنت ببلجيكا وكان أكو شخص عربي يترجم لي. You can use it, you can download it. تقدرون تستخدمونه وتنزلونه يمكن. You know, if somebody come to my business, every time I share my training videos, and first please listen, please watch it. دائما من يجي أحد على البزنس مالتي أقول له أول شيء شوف هاي الفيديوهات، تعلم، اصغي وبعدين. So today I would like to share with you how I thinking, what is the most important thing in this business. لذلك اليوم أنا أريد أشارك وياكم وأقول لكم شو أنا عندي أهم شيء بهذا البزنس. First of all, try to imagine how big this opportunity. أول شيء حاولوا تتخيلون إنه إيش قد كبيرة هاي الفرصة. Honestly, I cannot imagine. بصراحة أنا ما أقدر أتخيل. You know, when I joined the DXN, I imagined something. You know, it's okay. This opportunity is really huge. أول ما انضميت الدي اكس ان صح ممكن تخيلت فد شيء، قلت الفرصة بدي اكس ان حيل كبيرة. But 5 years later, I thought this opportunity is much bigger than I thought. بس ورا 5 سنين أنا يعني فكرت لا هاي الفرصة أكبر بهواي مما أنا تخيلت. And now, 14 years later, I saw this opportunity is much bigger than I thought in 1 year before. وهسه ورا 14 سنة هسه دا أشوف الفرصة بعد نوب أكبر مما شفتها قبل سنين. But the question is, how can we share it? بس السؤال هو إنه شلون نقدر نشاركها هاي الفرصة. You know, we are here, we know this is the best product. احنا هنا قاعدين نعرف إنه هذا أفضل منتج. We are here, we know this is the best marketing plan. واحنا هنا قاعدين نعرف إنه هاي أفضل خطة تسويقية. But the question is, how can we share it? بس السؤال هو إنه شلون نقدر نشاركها. You know, it's every time I'm thinking with systems. دائما أنا يعني أفكر بالأنظمة. Because this is a business opportunity. لأن هاي فرصة عمل. So if you want to build a huge business, you have to take a plan. إذا تريد تبني عمل ضخم لازم تضع خطة. You have to analyze what you do every day. ولازم تدرس شنو اللي أنت تسويه كل يوم. And of course, you have to follow up yourself. وأكيد لازم تتابع نفسك. So I think the first step, you have to define what is your product. لذلك أنا أشوف أول خطوة هي إنه
تعرف شنو منتجك. You know, when I asked the members, what is your product? I got many different answers. ودائما من اسال الاعضاء اقول لهم شنو المنتج مالتكم؟ حصلت هواي اجوبه. Many people answer me, you know, it's I sell my product is a healthy coffee. هواي ناس يقولوا لي من نبيع المنتجات مالتي اقول هاي عندي قهوه صحيه. Others say my product is a financial freedom. وغيرهم قالوا انه المنتج مالتنا هو حريه ماليه. Many different answers. هواي اجوبه مختلفه. But when I started this business, my products was totally different. بس انا من بديت بهذا المشروع المنتج مالتي كان مختلف تماما. Every time what I sold, not the products. My product was a simple message. You can do it. الرسالة مالتي المنتج اللي أنا بعته هو ما كانت المنتجات، هو كان رسالة إنه أنت تقدر تسويها. So every time I focus, somebody new prospect is coming, I try to sell them. You can do this business too. لذلك دائما لما يجي واحد جديد يدخل هذا المشروع أنا أقول له أنت تقدر تسويها، تقدر تنجح فيها. Now my product is different. وهسه المنتج مالتي يختلف. Now I sell in the time. هسه أنا أبيع الوقت. Because this is the most valuable thing. لأن هذا أكثر شيء قيمة موجود. You know, I know many rich people who is more richer than me. أنا أعرف هواية ناس أثرياء وحتى يعني أغنى من عندي. But they are really poor because they haven't time. بس بالواقع هم حيل فقراء لأن ما عندهم وقت. They have lots of responsibility about their job, about their company. وعندهم هواية مسؤوليات تتعلق بعملهم وبشركاتهم. But you know, if you build a huge business, what is your responsibility? لذلك يعني هسه أنت من تبني عمل ضخم، شنو راح تكون مسؤولياتك؟ If you recorded your whole presentation and upload to YouTube, what is your responsibility? إذا أنت هسه سجلت كل محاضراتك ورفعتها على اليوتيوب، هسه شنو صارت مسؤولياتك؟ شو بقى؟ You have to buy only 100 PV every month. Sorry? You have to buy only 100 PV every month. مسؤوليتك اللي بقت هسه إنه لازم تشتري 100 نقطة كل شهر. And your bonus is coming automatically. والعمولات مالتك راح تجي بشكل تلقائي. So you can live as a free life without responsibility. لذلك هسه أنت تقدر تعيش حياة حرة بدون مسؤوليات. So it's amazing. لذلك هذا أمر مدهش. So please define what is your product. لذلك أرجوكم عرفوا شنو المنتج مالتكم. You know, I try to understand this, why the people join the business and why they didn't do this business seriously. لذلك أنا دائما يعني أتساءل ليش الناس انضموا لهذا المشروع بس ما تعاملوا وياه بطريقة جدية. You know, I met lots of people, they are here, they're using the product because they know the product is okay. They are joined the seminar because they understand the system is good, but they didn't do this business. يعني قابلت هواية ناس يستخدمون المنتجات لأن يعرفون هاي المنتجات زينة ويجون يحضرون المحاضرات والمؤتمرات لأن يعرفون إنه هذا شيء مهم بس ما حققوا للمشروع. So I really want to understand what is inside the human mind. لذلك أنا دائما يعني أحاول أريد أعرف شنو داخل العقل البشري. And now I can say I know it. What is the problem? وهسه أقدر أقول لكم إنه أنا أعرف شنو المنتج. You know the problem is they know everything is okay. المشكلة إنهم يعرفون كل شيء تمام. But the problem is they don't like to do that thing that they have to do. بس المشكلة إنهم ما يحبون يفكرون إنهم لازم يسوون هذا الشيء. You know, they know this is the best opportunity. يعرفون إنه هاي أفضل فرصة. But they don't enjoy that they have to do for their success. بس هم ما متمتعين إن هم لازم يسوون هذا الشيء بنفسهم حتى ينجحون. So now I have to say this is the key point. لذلك أنا هسه لازم أقول هاي النقطة الأساسية. So I suggest to you, if you're not satisfied about your success, لذلك أنا أقترح لكم إذا أنتم ما تشعرون بالرضا على نجاحكم please find your own way. أرجوكم حاولوا تجدون الطرق الخاصة بكم. Please find your own way. How can you enjoy to do this business? عيدوا طريقتكم الخاصة وحاولوا تعرفون إن شلون تقدرون تستمتعون بالعمل بهذا المجال. And forget every other thing. وانسوا كل شيء باقي.
Because if you find your way, how can you enjoy to do this business? You want to do this business every day. يعني إذا أنتم لقيتوا الطريقة وعرفتوا شلون راح تشتغلون بهذا المشروع وأنتم متمتعين، راح تصير عندكم الرغبة إنه تشتغلون به كل يوم. It is different than your passion. هذا يعني الموضوع يختلف عن شغفكم. You know, you have to enjoy. It's really important. يعني لازم تستمتعون، يعني شيء جدا مهم. So when I started this business, من بديت أنا بهذا المجال. you know, I checked the marketing plan and I checked the product range. أنا شيكت الخطة المالية ودرستها وشفت شنو المنتجات الموجودة. And I told myself, Lazlo, it can be a little bit big challenge for you. قلت لنفسي لازلو يمكن هذا يكون يعني تحدي أو شيء صعب بالنسبة لك. Because I'm not a doctor, I'm not a natural healer. لأن أنا مو دكتور ولا أنا خبير تغذية. And honestly, it's not interesting for me how working the Ganoderma. وبصراحة أنا يعني ما أعرف إنه هاي الجانوديرما شلون تشتغل. It's more than enough for me, it's working. أنا يكفيني إنه أعرف إنه هي تشتغل. So I wouldn't like to talk about the product. لذلك أنا يعني ما أحكي عن المنتج. And the next one, you know, I wouldn't like to draw the circle. والشغلة الثانية يعني ما عاجبني إنه أرسم هاي الدائرة. So the marketing plan presentation is not really interesting for me. لذلك يعني تقديم مال الخطة المالية يعني مو فد شيء يثير اهتمامي. So 14 years before, if somebody told me, Lazlo, you can be successful only if you talk about the product and draw the circle, I cannot become an ambassador. لذلك يعني أنا لو قبل 14 سنة جاء واحد قايل لي لازلو أنت راح تنجح بس إذا سوقت للمنتجات ورسمتها لهاي الدائرة، أنا ما كنت راح أصير سفير ملك. So I can find my own way. لذلك لازم تجدون الطريقة الخاصة بكم. I can talk about it. You can do this business. أنا أقدر أحكي لكم عن هذا الشيء. أنتم كلكم تقدرون تنجحون بهذا المجال. No, I can talk about my vision. أقدر أحكي لكم عن الرؤية مالتي. I really enjoy it. بس أنا راح أستمتع بها. You know, it's and the people, if it is interesting, the Ganoderma, you can find many videos in YouTube. وبالنسبة للناس يعني إذا أنتم الجانوديرما أثارت اهتمامكم راح تلقوا لها هواية فيديوهات على اليوتيوب. So if you like to talk about the Ganoderma, you can be Crown Ambassador more faster than me. لذلك يعني أنتم إذا تحبون تحكون عن الجانوديرما راح تصيرون سفراء ملكيين أسرع من عندي. So the most important thing, believe me, how can you enjoy to do this business? لذلك صدقوني أهم شيء إنه لازم تعرفون شلون أنتم راح تستمتعون بالعمل بهذا المجال. Okay, let's see the next step. أوكي ليش خلينا نشوف هسه الخطوة الثانية. You know everything about the DXN. تعرفون كل شيء عن DXN. You really enjoy what you have to do. ومستمتعين بالشيء اللي أنتم لازم تسوونه. The new prospect is coming. وهسه إجاكم واحد يستقطبه. What is in their mind? شنو اللي بعقله؟ You have to understand what is in their mind. لازم تعرفون شنو اللي يدور بذهنه. You know the first thing in their mind, when is the أول شيء ببالهم راح يكون شنو الخطورة. Most of the time they don't talk about it. Many prospects don't talk about the risk, but their mind inside, this is the most important thing. دائما أو أغلب الأحيان الناس الجدد يجي يريد يسجل بالدي اكس ان هو ما راح يقول لك أنا خايف من فد شيء أو يحكي لك عن مخاوفه، بس بداخل عقله هي موجودة تدور بعقله هاي المخاوف. Because you know most of the people heard about it. The people lose money with the different direct selling opportunities. لأن أغلب الناس يعرفون وسمعوا إنه أكو هواية ناس فقدوا أموالهم بسبب بعض شركات البيع المباشر. So my experience, if you want to be successful, if you want to be more efficiency, I have to show the people in this business no risk. لذلك حسب خبرتي إذا تريدون تنجحون وتريدون تكونوا أكثر كفاءة بالعمل بهذا المشروع لازم تشوفون الناس إنه بهذا الشغل ماكو أي خطر. So this is the first step that I talk about it. هاي كانت يعني أول خطوة حكيت لكم عنها. So no needed your money. ما يحتاج فلوسكم. No needed any investment. ما يحتاج أي استثمار. Registration is free. تسجيل مجاني. This is the main point.
in the new prospect mind, believe me. هاي هي النقاط الأساسية في ذهن الشخص الجديد اللي يريد يسجل. You know, maybe you are talking every time the benefit. دائما أنتم تحكون عن الفوائد. The benefit is not interesting first time. بس الفوائد هاي ما مثيرة للاهتمام في البداية. Because you know the risk feeling is much higher in the human mind. لأن تعرفون أنتم هذا الشعور بالخطر هو أقوى في العقل البشري. So you have to solve this. لذلك أنتم لازم تحلوها هاي. No risk. You know, we know of course is no risk. ماكو خطر وأكيد إحنا كلنا نعرف إنه ماكو خطر. But the question is how can you show you no risk? بس السؤال هو شلون راح تظهرون أو تشوفونهم هذا الشيء إنه ماكو خطر. You know, do you know what is my favorite sentence when I talk about the new prospect? تعرفون شنو هي جملتي المفضلة من أنا أحكي ويا عضو جديد؟ Don't believe me. لا تصدقني. Don't believe me. لا تصدقني. Because no need to believe me. يعني ما يحتاج تصدقني. Try the product جرب المنتج. and feel the difference. وأنت بنفسك اشعر بالفرق. Believe your experience. أريدك تصدق تجربتي. My situation is really lucky. أنا وضعي جدا محظوظ. Because no need to believe me. لأن ما يحتاج تصدقني. Try one box of coffee جرب باكيت قهوة. and you will feel different. وأنت راح تشعر بالفرق. You know, I built my business only with 2 products. أنا بنيت مشروعي بس بمنتجين. The main product was the coffee. المنتج الأساسي كان القهاوي. Of course, I know the Ganoderma, the spirulina, the mornings is the much better product than the coffee. طبعا أنا أكيد أعرف الجانوديرما وأعرف السبايرالينا وأعرف المورينزي إنه منتجات أفضل بهواية. The coffee is the most easiest product to share this opportunity. إيه القهوة هي أسهل منتج ممكن تشارك فيه هاي الفرصة. So I need only one decision for your side. لذلك أنا ما أحتاج بس قرار واحد من جانبك. Would you like to try this coffee or not? This is the question. عاجبك تجرب هاي القهوة ولا لا؟ Please don't believe it. Please try it. أرجوك لا تصدق أي شيء أقول لك جربها. And please believe your experience. وصدق تجربتك الخاصة. You know the second product. تعرف المنتج الثاني. Because you know few people told me, sorry Lazlo, I never drink coffee. هواي ناس يعني قالوا لي آسف لازلو بس احنا ما نشرب قهوة. But you know I read other statistics. بس أنا يعني قرأت دراسات ثانية. The adult population, 99% every day take a shower. أغلب الناس 99% من سكان الكرة الأرضية كل يوم يأخذون شاور. So my second product is a soap. لذلك المنتج الثاني هو الصابون. So somebody told me, Lazlo, sorry, I never drink coffee. لذلك إذا واحد قال لي آسف لازم أنا ما أشرب قهوة. Okay, maybe you take a sugar every day. أوكي ممكن تقدر تذبح كل يوم. Please try the soap. أرجوك جرب هذا الصابون. And you can feel first time the difference. It's totally different. بأول مرة راح تشعر بالفرق، راح تشوف إنه تماما مختلفة. Don't believe me, please try it. لا تصدقني أرجوك جربه. That's it. Okay, so I find my way. How can I enjoy this business opportunity? لذلك أنا لقيت طريقتي، شوف عرفت شنو الطريقة اللي أنا ممكن أستمتع بها بهذا العمل. And the first time I focus, the people understand no risk. أول شيء إنه أفهم الناس إنه ماكو خطر. Okay, it's an easy step. خطوة سهلة. What is the next step? What is the next thing in the human mind? شنو الخطوة الثانية؟ شنو الشيء اللي وراها اللي يجي بالعقل البشري؟ The next question is in the human mind. Is it working? السؤال اللي بعدها اللي يجي بالعقل البشري. تشتغل؟ Okay, it's one part is the product. Now I already showed you the product is working. أول شيء الجزء الأول شوفتوا إنه المنتج موجود، المنتج يشتغل. The system is working. بس النظام يشتغل مع هاي الشركة؟ You know, you heard many things about the company who is broken. تعرفون سمعتوا هواي أشياء عن شركات انهارت. Why I invest my time to this company? ليش أنا راح أستثمر وقتي بهاي الشركة؟ So the best way if you share few stories. أفضل طريقة هي إنه تشاركهم بعض القصص. Because the data is not interesting for the human people. لأن البيانات يعني ما مثيرة للاهتمام للناس.
Of course, we are here 29 years. In the DXN is 29 years old. اكيد احنا هنا واقفين دي اكسن صار لها 29 سنه. More than 10 million people use the product. اكثر من 10 ملايين شخص يستخدمون المنتجات. So it is not a question is working or not. لذلك يعني ماكو سؤال اذا هاي الخطه تشتغل او لا. But these are only the data. بس هاي يعني مجرد بيانات. So the best way if you share some stories. لذلك افضل طريقه هي اذا شاركت بعض القصص. You know it's many people don't believe this type system can be work. تعرفون انتم اكو هواي ناس يعني صعب يصدق او اصلا ما يصدق انه هيك شركات او هيك انظمه ممكن تشتغل فعلا. Because in the past maybe they heard about the presentation where the sell dreams. لان ممكن بالماضي سمعوا فد مقدمه او فد كلام عن الاحلام الحزينه. And talking only the money. وناس تحكي بس على الفلوس. But every time I share is how working the real direct selling. كل مرة أنا من أشارك هاي الفرصة أحكي لهم إنه فعلاً شلون يعمل البيع المباشر. How working the correct direct selling opportunity. شلون البيع المباشر الصحيح يكون وشلون يعمل. You know the correct direct selling opportunity is working. I try a product. تعرفون أنتم الطريقة الناجحة طريقة عمل البيع المباشر هي أجرب المنتج. I feel the benefit. أشعر بالفائدة. And I share it. وأشارك. And then share it. I can share it if I cannot get any bonus. وأقدر أشاركها يعني حتى إذا ما حصلت تمويلات. So if you buy a product إذا تشتري منتجات in a shop من المركز and you are satisfied about it, وأنت شعرت بالرضا عن هذا المنتج وعجبك. you will tell it your friends. راح تقولون لأصدقائكم عليه. But the shops never pay you any bonus. بس هذا المحل يعني ما راح يعطيكم فلوس. You know, our company is same. But we can get the bonus. شركتنا نفس الشيء تسوي بس احنا نعطي. So it is not a miracle thing. لذلك يعني هذا الشيء يعني مو فد معجزة. It is a normal way. هي في الطريقة عادية. You know, I satisfied about this product. I'm sharing. أنا عجبني المنتج شاركته. Okay. So it is not a question. It's working or not. لذلك يعني ما في سؤال إذا تشتغل ولا لا. We are here 29 years. احنا هنا صار لنا 29 سنة. You know, it's. I would like to share with you the story. It's happened. It's 2013. أريد أشارك وياكم قصة صارت وياي ب 2013. Somebody calling me from Milan, Italy. شخص خابرني من ميلان من إيطاليا. And she told me, Lazlo, I saw your website and this business opportunity is interesting for me. وقالت لي لازلو أنا شفت الويب سايت مالتك وفرصة العمل هاي يعني أثارت اهتمامي. And I told her, okay, please start. قلت لها أرجوك دقيقة أوقفي. First, please try our products. أرجوك أول شيء جرب المنتجات. And if you're satisfied about it, we can talk about the business. وإذا عجبتك المنتجات وراها نقدر نحكي على البزنس. Few weeks later, I went Milan for my first presentation. وراها بكم أسبوع أنا رحت الميلان كان عندي هناك محاضرة. You know, my friends, not only my friends, my DXN members told me, so why you want to go to Italy? You know, Italy is really special coffee drinker country. They don't want to drink this coffee. وكل أصدقائي حتى الناس اللي وياي فريقي بدي أكسن قالوا لي لازلو ايش عندك رايح لإيطاليا؟ ترى إيطاليا يعني حيل دقيقين بالقهوة مالتهم ويهتمون بيها ما راح يهتمون هاي القهوة انت جايبها باكية. You know, Italian people is really proud their coffee. تعرفون يعني الأشخاص الإيطاليين حيل فخورين بقهوتهم. They don't want to buy the DXN instant coffee. ما يريدون يشترون قهوة دي أكسن الفورية. Cannot be working. ما راح تشتغل. But you know, after 6 months later, I opened the Rome office. بس تعرفون ورا 6 أشهر فتحت مكتب بروما. 500 people was the opening ceremony. وكانت 500 شخص بحفل الافتتاحي. And of course, the Italian members drinks differently our coffee.
واكيد يعني الناس يشربون هناك قهوه They مختلفه، drink it small water, يحطون شويه مي، put the black coffee, يحطون بيه القهوه السوداء and they drink as an espresso. ويشربوها كانه ما اسبريسو، But they feel the difference. بس شعروا بالفرق. This is the best coffee because it's the Ganoderma. وقالوا هاي افضل قهوه لان بيها الجانوديرما. So it's not a question is working or not. لذلك نرجع نقول ما في السؤال تشتغل ولا لا. It can be, this business is working because we have those products that the people want. هذا العمل شغال لان عندنا هاي المنتجات اللي الناس تريدها. You know, many miracle things is available, many miracle products is available in the market. هواية اكو فد منتجات يعني معجزة موجودة بالسوق. Many promises available in the market. هواية وعود اكو. But we have a real product, but the people want. بس احنا عندنا المنتجات الحقيقية اللي الناس تريدها. We have coffee, tea, so that's عندنا it. قهوة، شاي. And if somebody understands how working this coffee, how working this soap, of course they want to try the Ganoderma and the spirulina and Mauritian and others. واكيد يعني اذا شخص جرب القهوة او جرب الصابون شافه صدق يعني ليش تو وفاده راح يروح يجرب الجانوديرما. So if you want to be more efficiency, you have to focus what is in the human mind. لذلك يعني اذا تريدون تصيرون اكثر فعالية لازم تعرفون شنو موجود بالعقل البشري. And you have to know it is the second question in the human mind. ولازم تعرفون انه هذا السؤال الثاني بالعقل البشري. And what is the third most important questions? وشنو السؤال الثالث الأهم؟ Can I do it? أقدر أنا أسويها؟ Believe me, this is the biggest challenge. صدقوني هو هذا أكبر تحدي. You know, I know many people who understand this business is good. أنا يعني صدقوني أعرف هواية ناس هم يعتقدون إنه هذا المشروع جيد. They are using the product. دا يستخدمون المنتجات. But they didn't start this business. بس ما بدأوا بالعمل بالمشروع. Because they cannot imagine they can be successful in this business. ما بدأوا شغل بهذا المشروع لأن ما دا يقدرون يتخيلون إنه هم ممكن ينجحون بهذا المشروع. Maybe the new prospect wouldn't like to talk about it. لذلك يعني العضو الجديد يعني ممكن ما يحكي لك عليه هذا الشيء. He wouldn't like to show his weakness. ما راح يحب يشوفك فد نقطة ضعف عنده أو ضعف. But you have to talk about it. بس أنت لازم تحكي عليها. So this is my favorite point. لذلك أنا هاي النقطة المفضلة عندي. So when I reach this point, وأنا من أصل لهاي النقطة بالكلام. every time I told the new prospect. كل مرة أنا أقول للعضو الجديد. Sorry, I know what is in your mind. أنا آسف بس أنا أعرف هسه شو أنت تفكر بيه. You cannot believe yourself. أنت ما تصدق نفسك. Maybe you cannot imagine you can be successful in this business. ما عندك إيمان بنفسك. يمكن ما تتخيل إنه أنت ممكن تنجح بهذا المشروع. But I know you can. بس أنا أعرف أنت تقدر. And I would like to share with you a story. وأنا أشارك وياك قصة. You know, when I joined the DXN, before I joined the DXN, I had a small company. ومن أنا انضميت ل DXN كان عندي في شركة صغيرة. And in that part, I was a successful people. So for example, I hold a presentation in the Hungarian Marketing Association, and I talk about my business. وأنا كنت يعني ناجح بعملي وكانت حتى عندي محاضرات ألقيها بمؤسسة التجارة بهنغاريا. So I know many successful people. أعرف هواية ناس ناجحين. And when I made the decision, I joined the DXN. ومن قررت إنه أنضم ل DXN. Of course, because I have a passion and I'm really serious about this business, I want to share this opportunity with them. وأكيد أنا من انضميت للشركة وأنا عندي شغف بهذا العمل راح أشارك هاي الفرصة وياهم. So I share my vision with these successful people, but I got lots of more. لذلك أكيد يعني أنا شاركت رؤيتي ويا ذول الناس الناجحين شاركتهم بالفرصة بس سمعت هواية لا. But one day, the extremely successful people joined under me. بس في يوم من الأيام نفسهم ذول الأشخاص الناجحين انضموا تحت. I told myself, Lazlo, your life is so. لازم حياتك راح تتحل. But do you know what happened? تعرفون ايش صار؟ Nothing happened. كل شيء ما صار. But one day, the simple bus driver joined under me. بس بيوم من الأيام
أبسط سائق حافلة انضم تحتي. His wife was a nurse, زوجته كانت ممرضة. and they built under me the biggest turnover business. وبنوا تحتي أكبر نقطة قلبت مشروعي. Simple bus driver with the nurse. سائق حافلة بسيط وممرضة. They tried many direct selling companies. They was extremely unsuccessful. جربوا هواية شركات بيع مباشر وكانوا غير ناجحين بشكل فظيع. But they never give up. أبد ما استسلموا. Until that time, my turnover 30% is coming from their network. لحد ذاك الوقت 30% من دخلي من بسببهم. The simple bus driver without any special education. سائق حافلة بسيط بدون أي تعليم خاص. So what is your question? لذلك شنو سؤالكم؟ If the simple bus driver can do this, you can do it too, of course. إذا أكو سائق حافلة بسيط يقدر يسوي هذا الشيء أنت هم تقدر تسويه. No, it is only question your attitude, your decision. لا السؤال هو بس شنو راح يكون قرارك؟ شنو راح يكون تعاملك في الموضوع؟ Because it is an extremely simple business. لأن هذا المشروع فشي كلش بسيط. We are in the information sharing business. وإحنا بزنس مشاركة المعلومات. We share the information. إحنا نشارك المعلومات. And somebody one day understand it. وشخص في يوم ما راح يفهمها. And do the same. وراح يسوي نفس الشيء. But you know, it's many people has come back to me and told me, Lazlo, this business is not working for me. هواي ناس رجعوا لي قالوا لي لازلو يعني هذا الشغل يعني ما يفيد ما يشتغل وياي. Please help me. أرجوك ساعدني. You know, my answer is really special. لذلك جوابي يعني فعلا مميز. Sorry, I cannot help you. آسف ما أقدر أساعدك. Because what you ask is really general. لأن يعني الشيء اللي تسألني عليه يعني حيل عام. I really want to help you. أنا يعني صدق أريد أساعدك. So I have only one request. لذلك كان عندي طلب واحد. Please come back to me 1 week later. أرجوك ارجع لي بعد أسبوع. And please tell me what happened in the last week. وأرجوك أخبرني شنو صار وياك خلال هذا الأسبوع الماضي. And if I see what happened in the last week in your business, I definitely can help you. وإذا أنا يعني عرفت شفت شنو صار وياك خلال هذا الأسبوع الماضي في عملك أكيد راح أقدر أساعدك. But do you know what's happening? بس تعرفون إيش صار؟ Most of the people never come back أغلبهم ما رجعوا هذا الأسبوع. because they know the answer. يعني يعرفون الجواب. So if you are not satisfied in your result, please check is what happened in your business last week. لذلك إذا أنتم ما راضين على نتائجكم بهذا المشروع أرجوكم ارجعوا وشيكوا شنو صار وياكم بالأسبوع How many الماضي. times did you share this information? إيش كم مرة شاركت هاي المعلومة؟ And maybe this number is less. Maybe the problem is you not enjoy what you have to do. ممكن يكون إنه هذا العدد قليل أو ممكن يكون إنه أنت ما مستمتع وكذا تسوي هذا الشيء. But now you know the solution. بس هسه أنت تعرف الحل. You have to find how can you enjoy. لازم تعرف إنه شلون راح تشتغل وأنت متمتع. So because our time is limited, this time is only that's it. لذلك بسبب إنه الوقت محدود. But you know, if you check my YouTube channel, you can find many workshop, many presentation, and when I talk more deeply about this opportunity. لذلك تقدرون تدخلون على القناة مالتي باليوتيوب راح تلقون هواية ورش راح تلقون هواية محاضرات وراح تفهمون كل هاي الأمور بشكل عميق. But this is the main point. بس هاي النقطة الأساسية. So finally, I would like to little bit my favorite activity. هسه أنا أريد أقوم بفعاليتي المفضلة. You know, as you see, it's the video is a daily morning. الفيديو مال المورنز اليومي. You know, when I started it because it is my personal prevention. تعرفون إنه أنا بديت به لأن هو كان تفضيلي الشخصي. Maybe now you see how I enjoy my DXN life. هسه ممكن تشوفون إنه أنا شلون دا أستمتع بحياتي ب DXN. So I really want to enjoy my DXN life as a long term. لذلك أنا أريد أستمتع بحياتي ب DXN لوقت طويل. And you know the content of the morinzi is the most anti-aging natural fruit. وتعرفون أنتم محتويات المورنزي أقوى مكون مضاد للشيخوخة. You know, it's no needed 1 bottle a day.
ما تحتاج بطل باليوم. 2 tablespoons is enough. ممكن يعني ملعقتين. But I want to be sure my long life. بس أنا أريد أتأكد إنه أنا راح أعيش هواية. So this is why I drink every day 1 bottle Morinzi. لذلك يعني هذا السبب أشرب يوميا مورينزي. And you know, it is a small thing. تعرفون يعني فشي صغير. You know, only shake it and drink it. It's nothing special. رجع واشرب. But you know, it's how working the human mind. بس تعرفون يعني لازم تعرفون شلون العقل البشري اللي يشتغل. We are lazy. Everybody's lazy. احنا كسولين يعني الكل كسول اكيد. But you know, I told myself I recorded my everyday Morinzi drinking. لذلك قلت لنفسي راح كل يوم اسجل نفسي وانا دا اشرب مورينزي. So it's no opportunity to miss a day. لذلك يعني ماكو فد فرصة انه اني اعبر فد يوم او افقد يوم. So I'm really serious about my goal. لذلك يعني حيل جاد بخصوص هدفي. Maybe you remember what I shared yesterday. يمكن تتذكرون انا شاركت وياكم البارحة. So finally I would like to share with you a story. لذلك يعني في النهاية اشارككم قصة. 2 years before we went to the ITSI. قبل سنتين من رحنا للرحلة الدولية. It was a Norwegian cruise. كان اكو رحلة بحرية نرويجية. And of course in the cruise is not available in the Morinzi. وتعرفون يعني بالرحلة البحرية ماكو مورينزي. So I count how many days and I put my bag. لذلك انا حسبت ايش كم يوم راح اظل بهاي الرحلة البحرية، ايش كم يوم راح اطول بالرحلة، وكل يوم حطيت بطل. And the travel was a little bit different because I have to drive and after I have to use the train. والسفر هذا كان شوية مختلف لأن كان بالبداية لازم أسوق وراها أصعد بالقطار. But unfortunately, I left 1 bottle of Morinzi in my car that I want to drink in the way. بس للأسف نسيت بطل مورينزي بالسيارة اللي هو أردت أشربه بالطريق. So when I arrived the cruise, I realized I missed 1 bottle Morinzi. لذلك ما صارت عن السفينة. But اكتشفت إنه أنا ناسي بطل مورينزي. But you know, I'm really serious about my goal and I never give up. بس تعرفون أنا حيل جاد بخصوص أهدافي وأبد ما أستسلم. So I try to think is what can I do? لذلك بديت أفكر شنو أقدر أسوي. Norwegia is no DXN. ماكو DXN. I cannot buy. ما أقدر أشتري. Only one option. My son sent me 1 bottle Morinzi in the last port. بس أكو خيار واحد إنه أخلي ابني يدز لي بطل من أحد المرافق. And 1 week later when I arrive, I can get it. وورا أسبوع من أصل هذا المرفأ أقدر أخذ هذا البطل. But the problem is, you cannot send the port 1 bottle Morinzi. بس المشكلة أنت ما تقدر تدز للمرفأ بطل مورينزي واحد. You know, this is not a public place. You send the book, so it's a FedEx says no possible. تعرفون يعني هذا مو فتيش مكان عام داز له بطل مورينزي وهاي. You can send a package only if you know the person address and the person phone number. تقدر تدزون أول شيء بس باكج وإذا تعرفون الشخص وعنوان الشخص ورقم تليفون هذا الشخص. But I didn't know anybody in the last port. بس أنا يعني ما عرفت أحد هناك. So I started to use the Google. بديت أستخدم الجوجل. I put Google, who is the port director in the last port? دورت بجوجل من المدير مال هذا المرفأ. So I find the name. لقيت اسم. And of course I find the port address. وأكيد أنا عندي العنوان مال المرفأ. And after I put the name and I asked the Google what is his phone number. بعدين حطيت اسمه بالجوجل وسألت جوجل شنو رقم تليفون هذا الشخص. And the Google show it. وطلع لي جوجل. So I sent my son. وذلك دزيت ابني. And my son sent the port director 1 bottle Morinzi. وابني دز المدير المرفأ بطل مورينزي. I never contacted him. أبد ما تواصلت ويا مدير المرفأ. I didn't ask his permission. ولا طلبت إذنه. But the last day, بس بآخر يوم when we arrived the last port, من وصلنا للمرفأ. you know the security is in there. أكو عنده سكرتيرة المدير. I showed them the port director name. I want to meet with him. أنا شوفتهم اسم المدير مال المرفأ وقلت لهم أنا أريد أقابله. And he asked why. سألني ليش. And I shared my story. شاركتهم قصتي. And the security guy was amazing. الشخص مال السكرتيرة كان شخص ممتاز. He went to the port director and he bring me my Morinzi. راح المدير المرفأ وجاب لي البطل مالتي والمورينزي. So I never missed any single day. لذلك ولا يوم فاتني بالمورينزي يوميا. Because I'm serious about my goal. لأن أني جاد بأهدافي. So I
I would like to suggest to you, be serious about your goal. لذلك يعني أريد أقترح عليكم أرجوكم كونوا جادين بخصوص أهدافكم. So thank you so much for listening. شكرا جزيلا لاستماعكم. Please